Да, точно. У нас сейчас Фабрицио Дентини. Из Мексики у нас будет потом следующий спикер. Soft Secret. Інформація про коноплі, яка готує шлях до легалізації. Важная информация, которая открывает и готовит путь для легализации. Пока плавно собирается народ, може хтось тут ще є. Приходіть на конференцію, конечно. Ми починаємо. Фабріціо вже тут. Hello, Fabrizio. Hello. Great to see you. How you hear me? Yeah, I'm fine. Great. We are ready to start and ready to listen to your presentation of soft secrets. Please go ahead. Okay. Thank you very much to everybody. And I will introduce a little myself and then I will start the speech. Я себя представлю и затем начну речь. Okay. Як тебе Fabrizio Dentini? I am an Italian journalist and I've been dealing with the green world of cannabis since 2009. I wrote a book. Sorry. No. Continue. I will translate the whole paragraph. I wrote a book on the experience of Italian patients using medical cannabis in 2013 and one in 2017. I ran a blog on the same topic, medical cannabis. And in the past summer, I wrote a book about the upcoming third anniversary of cannabis legalization in Canada. Меня зовут Фабрицио Дентини, я итальянский журналист, я занимаюсь каннабисом с 2009 года. Я написал книгу о использовании каннабиса итальянскими пациентами, я веду блог на ту же тему, называется «Конопель медика». Этим летом я написал книгу о предстоящей трехлетней легализации в Канаде. Дякую. The subject of my today's speech regards the magazine I work for, Soft Secrets, and the job we daily develop about cannabis information shared internationally to prepare the path toward legalization. Тема моей речи – это журнал Soft Secret. Это моя работа. Я ищу, разрабатываю информацию о каннабисе и делюсь ей по всему миру. Мы пишем информацию о легализации, о гроинге. Soft Secret is a Dutch media that shares information about cannabis online and with the bi-monthly international newspaper. Every 2 months since 1985, our free magazine is distributed all across Europe. Soft Secret – это журнал, о котором вы можете читать онлайн, а также получать в виде газеты, которая выпускается дважды в месяц. Каждые 2 месяца с 1985 года журнал распространяется по всей Европе. We started in Netherlands, in Holland. Then we went to UK, France, Spain, Italy, Germany, Switzerland, Austria, Belgium, Czech Republic, and Poland. If somebody listening to this presentation will like what I say and is willing to support our magazine, maybe we could program to start to distribute it also in Ukraine. Впервые выпускать журнал начали в Нидерландах. Затем мы начали выпускать во Франции, Испании, Италии, Германии, Польше, Чехии, Объединенном Королевстве. Если кто-то, кто слушает эту презентацию, заинтересован в поддержке, возможно, мы могли бы начать программу по продаже журнала и в Украине. We print an average of 140,000 copies every 2 months, and our content are dedicated to cannabis enthusiasts and in particular cannabis growers. In every country in which we are distributed, there is a team of freelance journalists
that every day research the most interesting new, the most interesting topic, interview the most innovative grower, and tell what it means to be a cannabis grower inside Europe, where prohibition still reigns. Обычно каждые 2 месяца выпускается около 140 тысяч копий. Мы посвящаем наш контент энтузиастам сферы каннабиса, а в особенности гроверам. В каждой стране, где они распространяются, есть команда журналистов-фрилансеров, которые ищут интересные новости, статьи, различные исследования, которые затем помещаются в журнал. В этом журнале люди узнают, что такое быть гровером в Европе, где пока еще выращивание в большинстве своем запрещено. The editorial mission of our journal is very simple. We try to teach as many people as possible to grow cannabis flawlessly. Our audience varies from those who, for the first time, decide to try and to germinate a cannabis seeds, to those who, after year and year of experience, want to test new techniques, new genetics, new products, and acquire new skills. Миссия нашего журнала довольно простая. Мы стараемся обучить как можно больше людей, как правильно выращивать каннабис. Аудитория довольно обширна, начиная от людей, которые только собираются прорастить свою первую семечку, так и для профессионалов, которые хотят узнать больше новых техник для повышения урожайности и не только. We are a botanical journal aimed at cannabis grower on our continent, Europe, and we strongly believe in the power of honest information. And for this reason, we have chosen to share high-quality information for a public thirsty for knowledge. Мы ботанический журнал, который нацелен на гроверов, и мы твердо верим в то, что информация должна быть правдивой. Собственно, для этой цели мы создаем наше общество качественной информации и для публики, которая желает ее узнать. One of the first consequences of prohibition, in fact, is that talking about cannabis is often a taboo, and that those who do that with passion are frequently branded as dangerous for society. We do not believe to be dangerous, but far, far from it. We are sure to provide the right tools to build a better society, where cannabis and all the potential of this plant can be released with responsibility and finally returned to be at the center of our societies. Одно из последствий запрета каннабис является то, что даже говорить о нем – это табу. А тот, кто говорит о каннабисе с любовью и огоньком в глазах, считается опасным преступником, который может навредить всем и вся. Мы не верим, что это опасно. Наоборот, мы стараемся подобрать правильный инструмент для того, чтобы построить общество, которое не будет мыслить в таких рамках, где каннабису будет относиться как к растению, которое имеет очень большой терапевтический и не только потенциал. I am personally convinced that without quality information, there is no democracy. And in our case, without insights that underline the contradictions inherent the criminalization of this plant, it would be impossible even to think and to will to legalize cannabis. Я лично уверен, что без качественной информации нет демократии. А в нашем случае без подчеркивания, как криминализация этого растения вредит, нельзя даже думать о последующей легализации его. Legalization, in fact, must not be a process that comes from above, imposed by the state. But on the contrary, it is the majority of public opinion that must push its own institution to improve the life of each cannabis consumer, regulating
production, distribution, sales, and consumption of a plant that has exceptional therapeutical qualities, but also very interesting qualities if we talk about cosmetic, food, textile, building, and purifying the environment. Легализация не должна идти сверху, то есть от правительства. Она должна быть мнением народа, который продвигает свою идею, что они хотят жить лучше. Надо помнить, что каннабис – это уникальное растение. Оно имеет огромное количество терапевтических эффектов, и его используют в пищевой, текстильной промышленности, в строении, также для очистки навколишнього середовища. I go on. Yes, yes. In our daily determination, journalistic determination, we aim to teach to all our readers the ABC of how to produce their own cannabis and how to consume it with respect for its quality and their health. Наша цель – это научить наших читателей, как производить свой собственный каннабис от А до Я, как употреблять его с уважением, чтобы читатели знали о его свойствах и влиянии на их здоровье. This is because the citizen who produces what he consumes is a citizen who is not part of the network of economic interest of organized crime. And that, for me, that is in Italian is very important, you know. And a consumer that produces his own cannabis is a free consumer who depends on his own competence and not on the capitalistic logic of the black market. Это потому, что человек, который производит свой собственный каннабис и сам его употребляет, он не является частью рынка, не является частью черного рынка, организованной преступности. Он вырастил, он употребил, и это все в его компетенции. Тут никак не будет замешан черный рынок. Returning to the central theme of my speech, that is the path toward legalization, I want to strongly emphasize that there is no legalization without a precise awareness of what it means to consume cannabis, a substance that on therapeutic level has proved to be substantially harmless. Возвращаясь к главной теме моей речи по поводу легализации, я уверен, что не будет легализации без полного информационного уведомления всех о том, что такое каннабис, как он работает, потому что, в принципе, уже доказано, что каннабис довольно безопасное вещество, и как бы все больше людей должно об этом знать. In the modern world, we prescribe without problems poisons and medicines that have the role of improving our clinical condition. The cannabis that is prescribed in country where it's possible, always with a dropper, however, does not have great consequence on the person experience, if not that of conferring euphoria and an holistic thrill that can be frightening at first, and for which doctor must advise less accustomed patient, but which in the long term has very positive medical implication in the field of pain treatment, in application in the treatment of tumor and against tumor, in autoimmune disease, in epilepsy, paraplegias, and a whole series of rare diseases. В современном мире выписываются лекарства, которые позволяют улучшать некоторые клинические состояния пациентов. Каннабис в основном выписывается в виде капель. Не всем людям это нравится. Большинство врачей боятся выписывать каннабис, потому что не все знакомы полностью с его эффектами. Некоторые боятся того, что человеку не понравится эйфория, которая возникает из-за употребления ТГК. Хотя каннабис имеет огромное количество терапевтических эффектов. Противосудорожные, противоэпилептические, аутоиммунных заболеваниях и так далее.
а также большому количеству редких заболеваний. Growing cannabis for personal consumption, therefore, must be an action that in a modern states must no longer be criminalized. This is because criminal repression, on the one hand, does not work. And on the other hand, it implies greater problems than those that, on a theoretical level, it would like to solve. Выращивание каннабиса для личного потребления не должно быть криминализировано в развитых странах. Уже давно понятно, что политика борьбы не помогает, а наоборот делает только хуже. Мы стараемся решить эти проблемы, по крайней мере, на теоретическом уровне, и мы стараемся решить проблему. For this reason, there is no legalization without a previous complete decriminalization of self-production for personal consumption. Легализации без декриминализации быть не может. Должна быть разрешено выращивание и употребление в личных целях. A second aspect that I would like to underline is the role of pleasure in everyday life and the instrumentally fictitious distinction used by those who make the laws between those who consume cannabis for specifically medical reason and therefore with the prescription of a doctor, and those who consume cannabis without prescription. In Italy, we call them recreational users. Хочу подчеркнуть такой аспект, как важность удовольствия в повседневной жизни. Законодатели разделили потребителей каннабиса на медицинских и рекреационных. Медицинские употребляют каннабис по назначению врача для лечения от какого-либо недуга, а рекреационные нет, им нельзя его употреблять. То есть человеку запрещено употреблять каннабис, если у него нет рецепта от доктора, хотя лечиться они могут от одних и тех же заболеваний. Both of these consumers, medical and recreational, find the motivation that leads them to consume cannabis within the framework of the search for pleasure, which in a broad sense is a search of well-being, and in an even broader sense, therefore, is the search of health itself. Оба типа потребителей, как медицинские, так и рекреационные, употребляют каннабис в поисках удовольствия. Они ищут пути, чтобы улучшить свое самочувствие, состояние повседневной жизни. Некоторые употребляют каннабис для расширения сознания, но это и есть частный случай удовольствия, и люди к этому стремятся сами по себе. So, in countries where cannabis has been fully legalized, like in Canada, for example, it is noted that both prescription and non-prescription users consume cannabis to reduce anxiety, to sleep better, to control pain, and to improve appetite. All these purposes are closely linked to the quality of life of each of us. And for this reason, I think it is really monstrous to allow those who have a prescription to consume cannabis and to forbid it to those who do not have medical prescription. В странах, где каннабис полностью легализован, например, Канада, в законе указано, что есть два типа потребителей – медицинские и рекреационные. Хотя и те употребляют каннабис, чтобы уменьшить возбуждение, чтобы лучше спать, чтобы контролировать боль, улучшать аппетит. Есть множество состояний, при котором это употребляется. Все эти цели ведут к одному, к улучшению качества жизни потребителей. И поэтому я считаю, что это просто несправедливо, что человек, у которого есть рецепт на каннабис, он может его употреблять, а человек, который его не имеет, не может. It is time to understand there is no real
distinction between these consumers because the human being naturally seeks pleasure. And from this point of view, cannabis is one of the best allies, whether this is a physical pleasure or within the frenetic rhythm of modern life, mental nature. Настало время понять, что нет особой разницы между потребителями каннабиса, потому что человек ищет источники удовольствия. И если смотреть с этой точки зрения, каннабис – это один из лучших наших союзников, независимо от того, ищет ли человек физического или ментального расслабления. The third and final aspect I would like to emphasize is what concerns the abuse that politicians opposed to any reform of the law that frames cannabis make of the segment of young people. In Italy, we often hear that legalizing or decriminalizing cannabis is represents a dangerous message for young people. Третий и финальный аспект, на котором я хотел бы заострить внимание, это политики, которые прикрываются, отклоняя реформы о легализации, молодежью. Говоря, что в Италии Фабрицио слышал, что запрещают, не хотят вводить полную легализацию, просто потому что это будет плохим примером для молодых людей, что они будут курить, и это плохо закончится. I believe also for personal experience that the young people will always go against imposition of adults, and that therefore regulating access to this substance is the most effective way to put safe products on the markets, the use of which therefore reduce any risk of related collateral effect, for example, the chemical used in production. And that for this reason, it's finally necessary to assume the responsibility to regulate cannabis under the terms of a public health endeavor. Я по собственному опыту знаю, что молодые люди обычно идут наперекор запретам, и как раз легализация и регуляция оборота каннабиса, выставление его на рынок безопасным продуктом может снизить риск употребления вредных химических субстанций, которые могут использоваться при производстве каннабиса подпольно. Okay. Obviously, consuming cannabis for a young people, I mean a teenager, is not the healthiest things to do. But the heart of the problem never lies in the substance itself. But in the problem lies in the type of approach and the type of consumption and relationship that is developed between substance and consumer. Конечно же, употребление каннабиса молодыми людьми – это не самая лучшая вещь, но проблема лежит не в употреблении самого каннабиса, а в типе подхода к тому, почему человек начал употреблять. Может, проблемы в семье, обществе и так далее. Legalizing cannabis means informing without taboo and removing teenagers from ignorance and from the process of learning on their own skins. Легализация – это значит отмена табу и, грубо говоря, проведение программы по объяснению подросткам, что есть каннабис, как он работает, и они не будут набивать себе шишки, пробуя какую-то непонятную подпольно выращенную хрень. Okay. Those who still defend a prohibitionist policy for the sake of young people voluntarily forget to remember that is not the substance in itself to be evil, but the economic and social context within which it is eventually consumed, that substance that favors or does not favors problematic consumption. Those who essentially indicate absolute evil in some substances
forget to take their responsibilities with respect to what politics can and must do to change the social and economic context within which problematic use find fertile growth. Те, кто продолжают политику запрета вещества, забывают, что зло не само вещество, а контекст, при котором этим веществом молодые люди злоупотребляют. Это может быть экономический, социальный, их огромное количество. Те, кто видят абсолютное зло в каком-то веществе, забывают, что законы были, всегда и будут изменяться с течением времени, с изменением взглядов людей на какую-то вещь. Many young people, many teenagers can consume cannabis and lead an absolutely normal life, full of interest. While on the other side, other teenagers, for lack of stimuli or because of difficult family and everyday situation, find in cannabis a loophole that helps them in such delicate moment of life to calm down their fear and to live with their frailties. Множество молодых людей употребляют каннабис и ведут вполне здоровый, хороший образ жизни, полный интересов, друзей, в то время как у других пропадает желание вообще что-либо делать. Это может быть связано с проблемами в семье, и человек находит в каннабисе черную дыру, в которую он прыгает и не хочет оттуда вылазить, потому что ему там комфортно. The causes of these fears and difficult family situations are the topic on which politicians must concentrate and intervene. Therefore, not by criminalizing a plant, but by acting to improve the context within which young men and young women become adult citizens. Политики не должны концентрироваться на предотвращении употребления и криминализировании растения. Они, наоборот, должны помогать людям становиться взрослыми горожанами, чтобы они обладали необходимой информацией, знали, что есть хорошо, что есть плохо и так далее. In this historical moment, in which the majority of American states have approved the use of medical cannabis, and many of the American states have legalized completely cannabis, and while proposal finally seems to be moving at the federal level, and while sovereign states as Uruguay first and Canada after have totally legalized cannabis, I see for European society a future full of opportunities that, with the right decisions, could learn and improve the model already chosen by the first state that did already legalize the cannabis. Большинство американских штатов уже разрешило использование медицинской марихуаны, в то время как продолжаются предложения по поводу федеральной легализации каннабиса. Также Уругвай, Канада уже легализовали каннабис. И я вижу, что Европа будет следующей. У Европы огромное будущее в сфере каннабизнеса. И я уверен, что, выбирая правильные решения, мы сможем учиться на ошибках и улучшать модели, которые уже были использованы ранее. Okay. I want to conclude this speech by thanking the organizers and my translator too, and for giving me the opportunity to present our journalistic work and to tell about our approach to cannabis legalization. It is very important to talk about what we think of cannabis legalization and how cannabis legalization should look like when it comes. Otherwise, we will risk to achieve something that is far to be what we expected and fought for.
И заключить мою речь я хочу благодарностью организаторам ярмарки, которые дали мне возможность рассказать о моей журналистской работе, рассказать о нашем подходе к легализации каннабиса. Это очень важно говорить о том, какую легализацию мы хотим видеть, потому что мы рискуем получить в конце концов не совсем то, чего бы мы хотели. Concluding, I wish everyone a future full of political initiatives that can move on our societies forward in a direction of justice, humanity, and mutual respect. Дякую, спасибо. В заключение я хочу пожелать каждому будущего полного политических инициатив, чтобы мы двигались дальше по направлению к нашей мечте. Спасибо. If somebody have question, I'm here. You said дякую, right? That's good. Questions? Не будет уже вопросов, не успеем. Can you tell me, is there a criminal responsibility for growing cannabis in Italy right now? Or consumption? Yeah. It's not possible. There is not a law that give us the possibility to grow cannabis even for personal use. У них нет возможности выращивать даже для личного использования. The Supreme Court said that when you grow a little amount of cannabis with rudimental tools, there is not a prison anymore, but administrative problem. Верховный суд сказал, что выращивание, насколько я понял, каннабиса, rudimental, это, наверное, на улице, просто без какого-либо оборудования. Ну да, с простейшими способами, да, там без ламп, без ничего. Это административное наказание. Exactly. But the problem is that rudimental can be everything. It depends from the judge, you know? So there is not a real way to be protected by the law that doesn't exist, but you have to have a good lawyer that explain to the judge, my client grow rudimentally. It's something funny if wouldn't bring you to prison if it's not rudimental. Тут довольно интересная ситуация, что закон этот можно трактовать по-разному. Если у тебя хороший адвокат, он сможет судье доказать, что он не сильно заморачивался, тут вот он кинул навозом, там присыпал, оно поросло, как хорошо, и все, он не старался, как бы. И это будет административное. Тут как повезет. Yeah. And in the last week, there was a little good news in Italy, and we gathered 500,000 signatures for a cannabis legalization referendum. Было собрано 500 тысяч подписей по всей Италии по поводу референдума о легализации каннабиса. Now we will see with the administrative timing if we can do that in 2022. It would be a good step. Они будут надеяться, что успеют к 2022 году этот референдум провести. What I experienced is that Italian society, from this point of view, has moved forward in relationship of its politicians. Италия тут ограничена как бы мнениями своих политиков, ну как и во многих странах. For this reason, as a cannabis specialized journalist, I write every day to move things on and to prepare the path toward legalization also in my country. Фабрицио пишет постоянно, я так понял, в органы власти, постоянно с запросами какими-то по продвижению и легализации. If you have more questions. People asking if you're a journalist, yes? Yeah. Да. Do you have medical cannabis? Can a doctor prescribe a medical cannabis, for example, for migraine or knee pain, chronic or something?
Depression, yes. In Italy, doctors are allowed to prescribe cannabis since 2007. С 2007 года уже выписывают. Is it easy to get a receipt from doctor? It's not easy No. because in all the country, there are not a lot of doctors that knows cannabis. So not a lot of them prescribe. В Италии не так много докторов, которые знают, как лечить каннабисом, и поэтому это может занять какое-то время и быть довольно сложным процессом. Moreover, the big problem that have Italian patients using medical cannabis is that in Italy, there is no medical cannabis. It's never enough. В Италии не хватает собственного медицинского каннабиса, его импортируют, и для всех его все равно не хватает. Это тоже является проблемой. We have only one producer, Italian Army. У них только один производитель, Italian Army, это не расслышал. The army, the military, you know? Army, yeah, I understand. Okay. So we have one producer that do not produce a lot. Just to give you an idea, last year they produced 50 kilos. That is nothing in 1 year, you know? Производит всего лишь 50 килограмм в год. Это очень мало для всей страны. And then we have two international suppliers. One is Bedrocan from Holland, and the other one is Aurora Pedanios from Canada. But the amount that these two firms send to Italy is never enough. Есть две компании, которые импортируют каннабис в Италию, но все равно этого количества критически не хватает. So now we have a sort of exponential growth of medical patients that goes like this in the last 10 years, but the production goes like this. And so there is a lot of people that would like to use cannabis legally and are obliged to grow or to go to the black market. Из-за высокого спроса, но маленького предложения рынка каннабиса в Италии многие идут на черный рынок, либо начинают выращивать самостоятельно. Yeah. Okay, it's time, Fabrizio. Thank you very much for coming. Спасибо, дякую. Thank you very much. До побачення. До свидания. Спасибо спикерам. Опыт